Oh, here we go. Yeah. You ready? I'm fine. Hi, Chris. Hi. How are you doing? I'm fine. You're fine? Yeah. Yes. Just some quick tips. If you feel the mustache tangle in the microphone, you're a little too close, but that's where you are now is perfect. Okay, great. Do you hear okay? Yes. Perfect. Perfectly. I think And we're recording. Yeah, Yes, we're recording. Everything is red. We hit the intro and then we go. We think this more of a conversation than an interview because we want you to be like more. It's not so Okay. professional. It's not very prestigious, so Okay. Whatever you just a guys relaxed do. conversation. Yeah. So here we go. And so we're back again, sitting at the table, still speaking English with our next international guest, because we are Superhjälteklubben, or the Superhero Club, the podcast from Sweden who tries to be international from time to time. And today we are joined by Chris Sprouse. Hello. Welcome to the table. Oh, thank you. How are you enjoying Comic-Con so far? It's good. Everybody's been very, very nice and have been very forgiving for, when we've shown up late to panels or... I think everybody, all of the foreign guests who travel here are very tired. So, Yeah, I that's can imagine. understandable. Yeah, it's a long way to go. Yeah. You had a live drawing battle before, and we talked about Zoe yesterday about this, and now we get to hear it from you. How did it go? It was. I thought I'd have longer to draw, so I think I'm trying to. Unfortunately, my mind just wants to go to figures of speech that I'm not sure will translate well, but bit off more than I can chew. Does that? Yeah, sure. Absolutely. I think I bit off more than I could chew. I started a drawing that I barely finished. in time. Okay. So, but it was fun. It was nice to have somebody interviewing me. I've done sketch battles where we've just sat there with our heads down drawing, and there hasn't been a lot of conversation. That's always better. Oh, you said they talked to you while Yes. you were drawing. He opened up the floor to questions. Oh, while we okay, were drawing. yes. Yeah. So, how do you feel? Do you feel? Are you that confident in your own skill as an artist, so that you can talk and draw at the same time? I have zero confidence in my own skills sometimes, and I also have all kinds of horrible social anxiety and stuff. So, drawing in front of people is difficult, but that's what I'm here for. If I'm going to do a convention, I just have to do it and get over it. And I understand that it's my problem, and that people are there to see us and get drawings from us. So I have to do it. But I've been doing it long enough that it's easy to shove that down and just be professional, I guess, and do it. Yes, But okay. it is. There's a lot of anxiety beforehand. Yeah, absolutely, because you never know what's going to happen, Yes. right? Yeah, Well, that's pretty much what we feel when we invite you here. Yeah, that's true. That's true. Everybody's nice here, but I have done conventions where people are very, very critical to your face, and that's difficult. I mean, a lot of artists are very sensitive, so to have somebody tell you immediately to your face that drawing isn't any good is very difficult. But no one's done that here. Everybody's been lovely. You mean people actually do that? Because Yes. that is awful. I couldn't imagine. Every comic artist you could speak to has horror stories about some fan at a convention who has said something totally inappropriate or really hurtful, and either doesn't realize it or doesn't care. Wow. But again, that is the minority. Most of the fans are just wonderful to everybody and very happy to meet you. It's also very easy to remember the 1% that acted poorly. I think that's an artistic thing. You always remember the negative. You could have a million positive reviews, and you'll remember the one guy that said meh. Yeah. Do you think the pressure and the critique from fans coming forward to you are worse than maybe the critique coming from the companies or producers? In a way, because I'm technically doing it to get people to read the books, and if the readers don't like it, that's worse. There is a downside to the editors and the people at the companies not liking it, because they won't hire you. Yeah, of course. But usually they're weirdly they don't make a lot of comments on the quality of the work. It feels like in comics, fast is better than good as far as the editors are concerned. They just want it on schedule.
And if they get it on schedule, then you get a lot of praise. But when it's really good, you might get a, hey, that's great. When's the next page coming? we talked about that with Howard. Yeah. And he said this, exactly the same thing. Yeah. But I thought about it, like you said, it could be like to take some of the pressure off. Like Rasmus said, when you come here, we feel the pressure. So I say we do this all over again. Like, have you introduced yourself? No, I don't think I have. Do that. Absolutely. So my name is Rasmus. My name is Rasmus. You've been introducing me all along. Okay, I can do it. No, you don't. No, you don't. I'd get to do it myself for once. So my name is Rasmus. No other prefix or nothing in front of that. Okay. It's the inside joke here. And I'm also joined by... Rasmus, the second one. Yeah, well, I'm the second one because I'm younger. Yeah, okay. Yeah. I'm the game show host of the group. So if I talk too much, you can say shut the fuck up. Nope. That's okay. And I'm the silent one, Christer. Okay. The one and only Christer. Oh, okay. Marcus Gabriel. Hello. And he's our illustrator. He has done all of this. Oh, nice. So he's doing. If we do something to put out, he is the artist behind it. Oh, well, Yeah. I can tell who everybody is. Yeah, Right. I'm the camera guy. I don't know why I'm here. I'm Simon. yeah. And we have Johan standing over there. He is doing the table and selling comic books. He's the strong silent type. Yeah, he's the muscle of the group. The bodyguard. He's working so we can pay our way home back. Yeah. Responsible one. Yeah, absolutely. Yeah, so you know our names, and then it wouldn't be so dramatic if you say something. We take it with a just. Okay. It's no problem. No, I appreciate it. You guys are great. Yeah, thank you. Thank you. We think you're great. But apart from the live drawing, you've also had 2 other appearances on stage? Yes, I did 2 panels yesterday. Well, one was a workshop, and that was difficult because I didn't know what I was doing. Basically, I've never done that kind of thing. I've only talked. I've done panels with other people, never absolutely by myself. So that was difficult. There were technical difficulties. I had to try to tell people how to draw a likeness, and that's something I don't even understand how to do. It's just something I had a facility for when I was younger, and I've apparently still got it, and I've been asked to do, Star Wars work and some other licensed properties. And I honestly don't really think much about how I'm drawing and what I'm doing. I probably should, but it's mostly instinctive. I just sit down and I draw how I draw, and I've never really given a lot of thought into having to explain that to people. So to do it with no notice in front of, I think there were 30 or 40 people there. If I was lucky, there were 30 or 40 people, but it just, it definitely triggered my anxiety, and I hope it went well. I've heard good things from people that have come up to me, but I tried my best to give the best advice I could, which is just persistence and perseverance and use reference. Yep. So there are a lot of people in comic fandom that think using reference is cheating. And I'm sorry, but comic illustration is commercial art, and you need to get the job done by a certain time. And I feel like using photo reference is like life drawing. And if I have to draw Harrison Ford, or if I have to draw a car, for instance, or a dog, it seems perfectly natural to look at a dog or a photo of a car or a real car or a photo of Harrison Ford and draw that. And I try to encourage that. It's like that's the best way to do a likeness, is to be able to draw from life and draw from photo reference and stuff like that. Thank you for saying that. I've been saying that all my life. Yeah. With photo references, and I absolutely agree, because I know I don't draw on the same level as Marcus, or not remotely you, but I draw for fun, and I know that when I draw, my favorite motif is actually drawing Johan, our guy over there, because if I don't know what to draw, but I want to draw, then I start with Johan. Okay. And the easiest thing to do is to give him a guitar, to hold the guitars, because he plays the guitar. So when I try to draw the guitar without looking at what a guitar looks like, I'm not that well versed in music, so I don't understand how the instrument works. Yes. So where do I
place everything, where in what order. So last time I drew him, I somehow flipped the guitar upside down. The buttons were at the top, and it was. I think I made him left-handed because I didn't understand which way he was supposed to hold it. So absolutely, look at the reference photos so you know where to go. Yep. I think maybe when you cut yourself off and you don't use reference photos, you maybe get a more individual picture of something. Maybe when you're closed in and isolated, you can put something more introspective forward. But it's not always the case when you're supposed to maybe produce art for someone else or maybe in an existing universe, because then you'll need to have the context for the story. Yeah, like Star Wars, because we talked to Kian Tormi last year, who's also drawn some Star Wars, and I think he tried Transformers as well, right? Yeah, I think so. Yeah, because there was some faceplate that he needed to get right. I think he talked about, and making sure that you get everything, but still in your own style. That is what your talk was about. Yes. Yes. It depends on the style you have. Like, if you have a cartoony style or a very strange psychedelic style, I don't think you need as much photo reference. But if you are going to, say, if you're drawing a Donald Duck comic and you want to draw a car, you have a lot more leeway in that, and you probably don't have to use photo reference. But if somebody says draw Donald Duck driving a Maserati, you should probably look at a Maserati. Yeah. You could do a cartoony version of it, but you should be able to figure out how to make it say Maserati to the reader. And same with me. Like, I'm not drawing photorealistically. I'm not Alex Ross, but I need to draw an X-wing that looks like an X-wing, for instance. Or my job is to get the reader to be immersed in that universe enough that they're turning pages and sticking with the story all the way to the end. The second they run across, say, an R2-D2 that looks weird, that doesn't look right, they're out of the story. They're thinking about how bad that drawing is and not reading the story. So I failed at my job. So that's the reason to do it. It's not just, I'm being a stickler for using photo reference. It's like, depending on what you're doing. Like, if I were drawing Captain America in World War II, my desktop would be full of books on World War II or JPEGs on my laptop of World War II tanks or helmets or something. But I just happen to be working on Star Wars, so I do the same thing there. Yeah, absolutely. But so I have a question. When I talked to Howard, he said that he didn't see himself as a talented guy. He said he would work on his skill and built his skill up until he is satisfied with what he's doing. So he's a skilled guy. Are you a skilled or a talented guy? It's a strange question, but do you... I think if there's any talent, and I will actually answer your question, I think if there's any talent involved in drawing, it's in the eye, not the hand. Everybody assumed it's something about the hand, but I think it's the way you were able to see things, and I'm looking around like an object, like that, whatever that blue thing is that's hanging from the ceiling. I can look at that, and I know exactly how I would draw that on a piece of paper. I know how I would translate that. And I think that's where the talent is. It's something about the eye. That could be a skill too, I don't know. But the skill I think Howard is talking about is the actual making the marks on the paper. I think that's a learned skill, because everybody draws up to a certain point. I think every child is given crayons or whatever to draw with, and they stop at some point. Everybody I know who is a professional artist never stopped. Yeah. And so it's hard to separate what's talent and what's practice and skill, because you've spent, for instance, I've been drawing since I was at least 3 years old. I don't remember not drawing, but I know my first memories are from 3 years old. And that's a long, long time of drawing every single day of my life. Yeah. And I think that you definitely will see yourself get better the more you draw. Like, I noticed from age 3 to 14, I wasn't that good, but age 14, after drawing every day of my life for that long, I started to notice I was definitely better than my peers, and decided to become a professional artist about that age. Like, okay, I'm actually getting good at this. But it took that long to think that I was any good at all, that I wasn't just some kid drawing like every other kid. Yeah, so how did you go from just the kid to how did you get into the line of work? Did you have like, I know where to go, or did you have help? Or not at first. I always turned every school project I could into a comic book. Yeah. So we had to work on the school newspaper for one year
I eventually ended up working on the school newspaper my entire high school career. But the first thing I did was a comic strip for them. And so then eventually I did a weekly comic strip for the school newspaper. And when I got into college, every project I could, I turned into a comic book of some sort. Like I took a printmaking class, and it was like, you need to print some sort of book. And of course, comic book. Yeah, so I made my own comic. And I think there were even some written reports that I did for other classes where I made a comic strip or a comic book out of it. And eventually, I was still reading comics while I was in college, and this was 1988. In the back of the comics, they actually had ads at one time. There must have been a deficit of comic book artists at some point. Now there are too many people trying to get in, but they said, if you want to draw comics, here's where to write. Write to DC Comics or Marvel Comics, and we'll review your samples. And I literally just did that. Once while I was in college, heard nothing. Did it once after I graduated from college, and 2 weeks later I heard back from DC Comics. And then they put me through some tests, like some tryout jobs and some speed tests. They had me do an entire story over a weekend to see how fast I was. And I finished it, but it was bad. But like I said earlier, they'll take speed over quality almost any time. Yeah. Because back in those... That's how I got in. Sorry. No, that's okay. Back in those days, they also printed so much. There was so much coming out all the time as well. So then you have to be fast to sort of keep up with a monthly schedule and stuff. Yes, they've gotten a little better, but there were times there in my career where I've done a job that was printed just like 2 weeks after I turned it in, which is insane. That must have cost them a ton of money to reserve the printer, but most times we work at least 3 months in advance. So something I draw today may not be out for 3 months. So right now, I think I'm working much further in advance, like a year or so. Like the project I'm working on now, I don't think will be out till next year. Okay. Am I allowed to ask what the project is? Sure. I'm still just doing more Star Wars work, but we're working on the, I believe it's the 20th anniversary of Revenge of the Sith. Oh, yeah. We're doing a variant cover series of that where we tell the story in single images on covers. Okay. And it's published on all the various Marvel comics, Star Wars comics for, I don't know, the period of time that takes up. I think they have 4 continuous Marvel comics that are Star Wars. Yeah. So I'll have a variant cover every month on all 4 of those. Okay. But when the big companies are asking for the work to be done in a certain time frame, and let's say, time adds pressure, when your work comes out and maybe you felt like I should have needed more time, do you bring that upon yourself? Let's say if it wasn't as good as it could have been if you had more time, do you put that on the companies, or do you internalize some of that? Oh, I always internalize right. it. Yeah, artists beat themselves up all the time. It's hard to it's hard to be professional sometimes, because if you care about what you're doing, rather than just doing it for a paycheck, once you do it, especially in something like comics, it's out there forever, and I'm going to be signing it forever. Like the worst cover I've ever done is always going to show up at a convention. I'm always going to have to see it. Or the worst interior job is going to be somebody's favorite comic that they picked up. And I'm still seeing work that I absolutely hate to this day that I did the first year of my career. I'm still signing those. And I usually don't say anything because, like I said, that's somebody's favorite work. They're bringing it to me to sign. They must like it. So I'm not going to make them feel bad. But it's really hard sometimes to look at that old stuff. And a lot of it is because of the speed. In order to make the deadline, I had to do work that I just was not happy with or not proud of, for sure. Yeah, I reflected that when you said that you had work done in 2 weeks after that, it was supposed to go to the prints, because, the comic industry is so large. It was large now, or it was large back then and even larger now, I would say. So there's so many people that want new work to come out. So obviously you have to have a deadline for stuff to come out. Yeah, but I feel like maybe sometimes the passion projects fall off when you need to get them out so fast. I think so. I've always wondered why the industry didn't... some companies have done this, but I don't know why the model isn't to have
6 months worth of work finished before they ever publish it. Since they're, and I picked 6 months deliberately because that's what they want for a trade paperback. 6 issues is basically they'll do 4, but usually it's 6 that they want. And if they just wait till they're finished and then start publishing them, they'll never ship late. They'll always be on time. And I think the reason they don't do that is because they're worried about paying the people to do the work and then sitting on it for half of a year. They'd rather pay and have it out quickly. Instant. Have it turned in quickly, Yeah, I understand, absolutely. Do you feel like the constraints sort of push your creativity in a positive way, or yes, is it... Yes, sometimes. Well, one thing it does is it keeps you from overworking something. You're like, I'm constantly changing things, like erasing and starting over, just endlessly. And digital drawing has made that worse. You can just undo, redo. Right. Easier than ever. For eternity. And having a deadline puts an end to that. It's like, well, I can only do this so long. I've still got to turn it in at the end of the day. Do you have any process to know when you're done with something? Or like when you've been on something for too long? Is it a time constraint, or is it, I've done this 5 times now, I should probably move on? If I'm struggling and I'm doing something that often, usually I have to walk away, and I'm confident enough to know now, it took a while to get to this point, but I know now that if I just keep at it, I'll get it eventually. Before I would give up and get frustrated and beat myself up, but now I realize, okay, it's just not working now, but I'll get it later. I just have to keep at it. A lot of what makes you stop, though, is the deadline. And if I never get something good enough, it's at least done. And when you think about it, one of the things that I have to tell myself to make myself feel better is that head that I'm worried about looking horrible is one of, 150 heads in a single comic book. People may not even notice. And I may even forget about it in 4 years. I may not remember why this head looked so bad to me. Right. And if I did my research right, you have worked with almost all the publishers over the years, and a lot of big names. I especially wrote down Alan Moore and Warren Ellis. Working with them, how has that changed your style, or how is the process? I don't think my process has ever changed. It changed it changed my career for sure. Everything that I've done since has flowed from having worked with Alan Moore. That opened a lot of doors and got a lot of people to notice me. But with Alan, I would just get these massive scripts, read them. Everything was spelled out. But I never felt constrained. I know some people do. Howard, for instance, says he felt like it was too much script. Yeah. For me, I thought it was amazing. It was. I want to give the writer what they wrote. It was their idea first, their dream first. So I want to not please them so much as just honor their story. And with Alan, since everything was there, I never had a question, and I never had to wonder, what did he mean by this? Or when he says this, does he mean this? No, it was all there. It was very clear, but it was also just good writing. Yeah. So reading the script itself was really enjoyable. But I loved working on that stuff. My favorite work of my career. Warren, same thing. Warren's writing was way more spare. The stuff I did for him, Ocean particularly, that was written as a screenplay. So it was very bare bones. It was mostly dialogue and very little description. And I think even there was a description of a space station in there that I remember saying it was just really ugly. That's it. I had to come up with an ugly space station. There wasn't. Warren really let me design away. Yeah. Everything was kind of up to me. So I don't know. I don't think I'm answering your question very well, but it didn't really change my style. But they were both really enjoyable experiences for different reasons, and I think made my work better because they were challenging for sure. To get everything they wanted in there and to figure out the storytelling, it challenged me, which helped.
Yeah, I understand that in your long career and working with all these publishers and having all of these collaborations, you've done so much up until this point. Are there any dream projects left? Are there things you want to that you feel like you haven't gotten to do still that you want to do? Well, I've gotten to do most of my dream projects. Like when I started working for Marvel in 2015, I'd worked for DC most of my career, and I decided I wanted to start doing some Marvel stuff, and I called up somebody I knew there, and I got offered some Marvel work. I thought, okay, maybe I can get to do some Star Wars stuff, because I did some Star Wars stuff early in my career, and I've wanted to do it again ever since. And I did get to do Star Wars stuff, but now I would like to do more Star Wars interiors. But I'd also like to do another creator-owned book. The only creator-owned book I've ever done was Ocean, and that was 6 issues and done. I'd like to do something that was a story that I really got into. I haven't had that in a very long time. I've done a lot of scripts that I liked and a lot of jobs I enjoyed by writers that I think were very good, but I haven't had a script like the Tom Strong scripts that really engaged me in a very long time, and I'd like to have that again. But I would like to get back to interiors someday. It's just I'm having a great time drawing Star Wars covers. It's a lot of fun. So I'll stick with it as long as they keep asking. But eventually, I'd like to do a creator-owned book. So when you started drawing, when you were either a little bit before you were 14, because you said it turned when you were 14, what was like the big things for you that you wanted to learn to draw? Like for me, I'm not drawing right now, but I like to draw when I was little, and of course it was superheroes in the beginning, just doing the superhero poses and stuff. But then I started like trying to do the world of the superhero. And for me, my dad owned the shop, so he came home with the big rolls of white paper that you used to pack meat in, and I rolled them out in our living room, and I started like, okay, I choose a hero like Batman, and I do like Gotham and a road and to the Bat Cave, and then interior of the Bat Cave, and I did like, I think the longest one is 14 meters. Whoa. And then it went from Gotham to Smallville, and then from Smallville to Metropolis, and and like that. So I never got to like fine-tune my art like that, but I always tried to push it further and try to get more like the details. And of course I was a kid, so I mixed and matched as I could, like from the Adam West Batman series stuff from that, but it was also from like the Burton Batman. That car was cooler, so I did that car, but I had the poles, stuff like that. So what was like triggering your buttons to keep going? When I was a child, I lived overseas in New Delhi, India, and we couldn't play in the yard. So my parents, my father worked out of the U.S. Embassy, and there were a bunch of Marines, soldiers stationed at the embassy, and they were young men, and they had comic books from the United States they brought with them, or they had subscriptions or something. So they had a bunch of 1960s Jack Kirby Marvel comics. Wow. And those were some of the first comics I read. But when it was obvious we liked comics, my parents went out looking for comics in India, and they found some shops that had British reprints of European albums. So I had all the Tintin books and Asterix. And there was one about a little Roman kid named Alex who had solved mysteries or something in ancient Rome. I don't remember anymore. I still have the Asterix and Tintin stuff. And so I copied those. I copied a lot of the 60s comics, but what really fired me up around age 11 was Star Wars. Okay. I watched that movie, went home, and I started immediately drawing my own science fiction comics. I just really wanted to do my own stories after that. So that's what set me off, like Batman did with you, as you're describing. I did the same thing. I have page after page of paper my dad would bring home from the office. I draw on the back of. I don't know what was on the other side. No, it's the same here. But I draw my own space comics with Cantina creatures and total Star Wars ripoff, and just kept doing that for years and years. Do you still have these things laying around somewhere? I do. Awesome. My parents kept it, and wonderful. I think when
in my 30s at some point, they wanted to clean out their attic. Yeah. They gave me a box full of all of this stuff. So Oh, now wow. I have it. They did that to me last year. I'm Yeah. 40 now, so they. Yeah. So you have 2 kids now. Now this is your problem. Yeah, exactly. Have you gone to incorporate anything from your old drawings, maybe with what you did as a child, into your new Star Wars projects, maybe, or? No, I haven't. I've thought about doing that. There's a friend of mine and I did these. It was, I think 1977, 78. They had the King Tut exhibit went around the Yeah. world. Yeah. And we saw that when it visited Washington, D.C., where I grew up, and just thought it was amazing. And so went home and created this whole line of Egyptian superheroes. Oh, Okay. And, I still like some of the costumes we had, and I've often wanted to see if there was a way I could work those guys into it, but I never have yet. There would be an Egyptian planet in Star Wars, I think. Yeah, that's true. Egyptia or something. Or Flash Gordon. That's Precisely. You have so many places, since you're world building, you can put something on the graffiti maybe, or like the shape of this building reminds me of this one from my old drawings or something. So. Yeah, the closest I got, we had an issue of Tom Strong where he meets some Egyptian god in a giant pyramid in the middle of the desert in Arizona or something, and so I was able to do a lot of Egyptian stuff there. But I probably should have. I could have worked in hieroglyphs or something. I was thinking, like, because of your interest in comic books, do you still collect them? Like, did you collect? And you do? Yeah. So, what's your favorite? And as one would have asked, what's the most valuable one you have? Most valuable? Spider-Man 1? No, I have nothing like that. I followed artists. Okay. I never collected series, so I have like as complete a collection of the works of the artists I like. Like I have as much Michael Golden work as I can. He's one of my big favorites. Walter Simonson, Howard, I was a big fan of. But with Howard, I have mostly from American Flag onwards. Yeah. I like that stuff. Even though I like the Star Wars comics that he drew in the 70s, I prefer the American Flag and onwards. Yeah. So let me think. Maybe at this point, the most valuable thing I have might be the complete collection of Micronauts, but I don't know how how valuable that even is. No, but the value doesn't need to be in like dollars. It could be value to you. Personal value. If my house were burning down and I had to save any comics, I think I would save my complete collection of Tintin that I from when I lived in India. And that's it. Like Tintin and Asterix. That's a very big thing in Sweden too. So that's like what we all grew up on. Yeah, I think In school, you read it from like when you're like 7. You'd start with Tintin is a good thing, and Asterix, and we have Finn and Fifi. Yeah. Yeah. So we have a couple of those books that has been following like kids since the 70s here too. So they are big here too. Yeah, I can see even when because in Sweden we lost a lot of these stories in the early 2000s, but some things remain. So like we still have Donald Duck comic books, and we still have The Phantom. Yeah, the Phantom, absolutely. And I know that I saw just a few years ago, I saw new Asterix stuff on the shelves. Yeah. So that is one of the few things that actually survived that apocalypse, if it can be dramatic. So those are amazing stories. Have you ever? Do you read any Swedish comics like that are produced from Sweden? Like we have Bamse is for young kids or something like that. No, I just learned about that yesterday. Actually, Okay. a fan told me about it. But we went to the toy museum. Yeah. That's in the bomb shelter. Yeah. And they had a bunch of original art from Swedish comics and a bunch of things in the gift shop that I wasn't familiar with. But if I do get a chance to walk around the convention, I'm going to try to take a look and bring some home with me. Yeah, just take a talk with Ronny, who has Seriemagasinet. He has a lot of Swedish comics just on the other side of this screen. So, and that's everything. And that's of course there are like you have Batman and Superman and stuff like that, but you have the Swedish ones too. And you just ask him. He's like the oracle of comic books here. Oh, that's so great. It's perfect. You could also talk to Jonas. And Jonas, right here. He's Johan's favorite hero. He has made Herman Hedning. He's a little heathen who is just doing stupid stuff all the time. It's like a circular thing.
not too many details, and it's crude humor, it's foul language, it's a fun comic book. Okay. We got our 2-minute warning. 2-minute warning. Yeah. Okay. So we're gonna like round it up a little bit, but we always ask the guest if you could take a picture with us with our background, so we can put that on our social medias, and of course tag you if you want to. Yes. And then we're gonna do this, gonna come out on YouTube and stuff like that. And do you have a YouTube or something? I do. It's kind of. I started during COVID, like a lot of people. We were looking for ways to connect with fans, and I all I have on there are literally 2 drawing videos. Okay, yeah. I film myself doing a couple of commissions. Yeah, it was more if you want us to tag your page or something. Okay. Yeah. I actually don't remember what the. That doesn't matter. But But since 2021. Yeah. So We'll look it up. We'll look it up. yeah, but do anyone have a last question? Final question. Marcus, you are the illustrator, so you can take this one. Well, let's go out as we began this pod. Yeah. If you would choose a superpower, which one would you choose? Well, the one thing I've always wanted is the ability to stop time. So yeah. I could. A lot of times I say that I'd like to meet my deadlines better. That way, stop the time, then I could work. There's there gonna are be a lot of things. I'd like to spend more time with, doing things that aren't work, too. Just stop time in the middle of a bad deadline crunch and relax, enjoy myself, spend time with my wife or my cats or something like that I just can't sometimes. But then So you I think need to be that's the one. specific with the powers of the so your wife still keep moving, That's she right, doesn't that's just the stand problem. like that. Yeah. Yeah. Stop time, and anybody within 5 feet can come with me or something. I don't know. That's the first one. Yeah. It's either flying or invincibility or something like that. But I'm afraid of stop heights, so flying Yeah. would be. I guess that would end the fear of heights. probably, or You'd it be- would you'd be be a very forced to. stupid superpower. He's like, no. Yeah. Isn't that a very good flaw for a character, though? Yeah. They can fly, but they're Oh, yeah. terrified of heights. Stanley never did that one. He always had That's a great one. We steal that for the future. Like Superman flying like 2 feet off the road. Like I won't go higher, but I can fly. It's like hover, man. Yeah. Yeah. That's the new superhero. But Well, thank you so much, Chris, for yeah, being at thank our you, table. guys. Very many thanks. Absolutely. And we're gonna take a picture with you, and Okay. then we're gonna let you back to your table. All right. Thank Yeah, you. thank you. Thank you. Thanks. Så då är vi tillbaka igen här på golvet. Nu sitter vi och pratar på svenska den här gången. Jag tog introt av någon jävla anledning ändå. Jag tycker inte jag får prata tillräckligt, så jag gör det Nej, i alla och fall. jag skulle bara hälsa våra lyssnare trevlig måndag, eftersom det är måndag när de lyssnar på det här. Ja, välkomna, och hoppas att ni tyckte att intervjun vi nyss hade tillsammans med Chris Sprouse var en trevlig intervju. Vi tyckte det var väldigt trevligt. Jag tyckte det var väldigt trevligt. Ni får tala för er själva. Ja, för att du sa bredvid honom det. Det var jättemysigt. Ja, jag hoppas att ni har ert morgonkaffe redo där ute, eller om ni är ute och springer, eller om ni... Och då vill jag inte att de ska ha morgonkaffe när de är ute och springer. Nej, jag menar Det är roligare så. Ja, det blir mer action. Ja, absolut. Men vi ska alltså tala om en lång karriär som innehåller många saker som folk säkerligen känner igen. För som sagt, vi har ju precis intervjuat Chris. Och precis som det första jag skrev i min research var just det där om vart det började med seriestrippar. Ja. För det första inslaget på vad som blev hans karriärsbana är ju i och med publikationen i sin lokala skoltidning. En seriestripp som heter Bermander. Okej. Ja. BER-Mander. Okej. Sedan vidare efter gymnasiet, eller vad det nu blir, så pluggade han också grafisk design på James Madison universitetet i Harrisonburg i Virginia. Men den riktiga stora starten kommer framåt slutet på 80-talet. När han blir omnämnd första gången för sitt arbete på illustrationerna till en Secret Origin Story. Okej. Och för alla er som inte vet, så var Secret Origin en DC Comics-publikation som kommit ut i omgångar med one-shots om olika karaktärers hemliga ursprung. Ja.
Och första numret gavs ut 1961, men numret i fråga här är Secret Origin volym 2, nummer 47, 1990. Ja. Och därefter så började det rulla på bra. Och det var därför jag försökte ta upp det lite grann. För när man börjar titta, han har jobbat åt alla förlagen. Wildstorm och han har varit överallt. Bland annat att nämna för er seriesamlare. Där ute så ritade Chris flera av mittensektionsaffischerna som satt i den limiterade miniserien War of the Gods. Som kom ut 1991, och då talar vi alltså DC Comics. Fortfarande. Och jag betvivlar dock att den serien någonsin fann sin väg till svensk översättning. Men likväl, Johan kan säkert hitta ett exemplar. Ja, absolut. Han osar fram det som en jävla blodhund. Ja. Ett annat plock som jag specifikt har koll på från Chris långa karriär är hans arbete på Legionnaires. Jag skulle fråga honom någonting där, men där han var inne och arbetade på Legionnaires nummer 1-6 och 9-12. Och då talar vi... Låt som bekväm arbetstid. Ja. 1-6 och 9-12. Och då talar vi 1993-94. Och Legionärerna, som serien hade hetat på svenska, det är ju en av de här små guldklimparna av seriehistoria som jag innerligt väntar på att ta upp här i podden mer på djupet. Gärna det. För Legionärerna är alltså en del av Legions of Superheroes, som ju är kanske mitt allra största favoritteam. Det var de som är i... Kommer dit. Nej, men jag kommer dit. Black Adam menar jag. Nej, det är inte dem. Nej, det är de där. Förlåt, jag blandade ihop det. Ja. Sorry. Från början så var ju alla ganska unga i Legions of Superheroes. För det här är alltså en grupp superhjältar från 30:e århundradet som först introducerades som stödkaraktärer till Superboy, eller Stålpojken i Adventure Comics. Med tiden blev dock karaktärerna så populära att de genomgick processen att bli en fast del av DCs historia. Och där i fick de också sin egen tidning. När vi en vacker dag ska tala mer om detta borde vi egentligen ha med oss Ulf från Askers. För han är expert på det här. Men hur som helst, i Legion of Superheroes värld rör det sig väldigt, väldigt många karaktärer. Och 1993 tog steget att introducera ett yngre team inom den större gruppen av Legions of Superheroes. Och det blev Legionärerna. Och en serietidning som gavs ut mellan 1993 och 2000. Så 83 nummer. Och det är en väldigt bra tidning. Jag kan verkligen rekommendera den. Sen, vad har vi mer tro? Chris har ju arbetat åt flera olika förlag under alla dessa år. Några få exempel är Awesome Comics, Wildstorm, IDW Publishing, DC och Marvel. Jag såg faktiskt att han också arbetat en sväng, bara 2 nummer dock, men på Malibu Comics. Okay. Vilket jag tycker är kul. En kort historik om Malibu Comics, eller Malibu Graphics som det hette från början. Det var ju ett amerikanskt serieförlag belagt i Calabasas i Kalifornien som grundades 1986 och som senare helt köptes upp av Marvel i mitten av 90-talet. Det hade serier som präglades mycket av extravagans, muskler, pang-pang och gav också ut relativt okända serietidningar. Mindre känt är nog att Scott Mitchell Rosenberg, som var den privata finansiären bakom Malibu, också finansierade en rad andra mindre förlag. Jag tror bland annat Amazing Comics var ett av dem. Ingen av dem överlevde särskilt länge. Men några klassiska titlar från Malibu är till exempel X-Mutants. Vi har Ultra Force, Nightman och Dinosaurs for Hire. Den ska ni kolla upp. Okay. Nightman, är det han med saxofonen där?
Jag är osäker på om det är den, men Du vet vilken jag tänker på. Ja, jag vet vilken du tänker på. Det här är saker man kan hitta i Ronnys skumma låda på seriemagasinet. Men det här är Malibu, det är inte nödvändigtvis Chris Sprouse. Nej, utan det är Malibu. Bara en liten kort. Absolut. Jag kommer till vad han har gjort. Jag ville bara fråga. Och de 2 nummer som Chris arbetade på åt Malibu, det var Sludge, nummer 4, 1994. Och Ultraverse Origins nummer 1 1994. Och den där ettan, den hoppas jag någon gång hitta hos Ronny i hans udda låda. Ja. För den vill jag ha. Ja, jag förstår. Hoppar vi dock vidare till lite större titlar, så skapade Chris tillsammans med Alan Moore en karaktär som heter Tom Strong. Som vi också här på Comic Con ser på den stora affischen bakom honom. Ja, just det. Där han sitter och signerar grejer. Och Tom Strong, det är ju publicerades av förlaget America's Best Comics, och som på något vis både hör samman med DC Comics och Wildstorm avdelningen. Tom Strong blev ju en hit, och Chris vann bland annat 2 Eisner-utmärkelser för serien. Och i korta drag är det en science fiction-serie som handlar om vetenskapshjälten och lite pulphjälten Tom Strong, som bor med fru och dotter i staden Millennium City. Serien utforskar tidslinjer och olika universum som alla ger en liten nickning till andra serietidningsgenrer. Med en smokingklädd skurk som nemesis och hela paketet. I första rundan kom det ut 36 nummer mellan 1999 och 2006. Dessa nummer har sedan samlats i tjockare samlingsvolymer. Och jag tror också att det kommit ut fristående delar och miniserier med samma karaktär. Bland annat 2010 och 2013, då Chris arbetade med Peter Hogan. Och det resulterade i en miniserie som heter Tom Strong and the Robots of Doom samt Tom Strong and the Planet of Peril. Jag tycker om det här Planet of Peril, alltså studsandet. I like that. Kul titel, bra titel. Personligen hade jag missat den här serietidningen, och jag fick läsa kapp lite inför det här evenemanget. Och jag måste säga att det är en riktigt underhållande serietidning. Tom Strong i stort eller just... Nej, Tom Strong alltså. Ja. Jag är ju personligen en Jules Verne och Edgar Rice Burroughs fantast. Det är bra böcker. Och det är ju mycket liksom den typen av science fiction som kommer tillbaks i, alltså, känslan av det i den här serien. Ja. Det uppskattar jag. Vad mer kan vi nämna? En annan miniserietidning som Chris var med och både tecknade men också skrev på tillsammans med författaren Warren Ellis är ju DCs utgivna Ocean. Ja, just det. Och hur mycket har ni hunnit läsa någonting på Ocean? Nej, tyvärr inte Jag har Ocean. tittat på det, men jag har inte läst. Nej. För då, jag drar det lite kort då. Jag tror den gavs ut under Wildstorm-avdelningen inom DC. Men det var i alla fall en riktigt bra serie. Alltså jag måste verkligen höja det. Också detta en science fiction. Historien utspelar sig cirka 100 år framåt i tiden. Där vi får följa Nathan Kane, en vapeninspektör för FN, som skickas att inspektera en forskningsbas som svävar i omloppsbana med Europa. Alltså Jupiters 4:e måne. Yes. Och den, och den 6:e största månen i vårt solsystem, tror jag. Forskningsbasen heter Cold Harbor. Där uppdagas då att forskarna upptäckt artefakter djupt under den frusna havet på den här månen. Bland annat teknologi, kryokammare där det vilar en tidigare utomjordisk krigisk ras av premänniskor. Och mitt uppe i alla dessa mysterier blir det en kapplöpning mellan vem som får kontrollen över hela situationen. Och hotet kommer från det interplanetariska storföretaget Doors, som också har sin testanläggning i samma omloppsbana runt Europa. Serien har givits ut både i lösnummer, samlad i mjukpärm och likaså i en deluxe-utgåva 2015. Där den inkluderades tillsammans med Warren Ellis serie Orbiter. Så deluxe-utgåvan rekommenderar jag, för Orbiter är också jävligt bra.
Ja, absolut. Jag menar, det konceptet du beskriver låter ju fantastiskt. Ja, och istället för stars så är det doors. Och jag tror att det vi kan konstatera är att Chris har varit mycket överallt, vilket ju hör branschen till, men han speciellt så. Men jag vet, som sagt, att Christer här i podden inte nöjer sig förrän vi avslutar på topp. Nej. Och likaså lyfter några Star Wars-inslag. Han är väldigt kräsen, Christer. Ja, väldigt kräsen. Jag hade en fråga till honom, men han svarade på den själv i intervjun med Chris. Okay. Han var väldigt informativ. Jag tyckte om att lyssna på honom. Ja. Bra, fortsätt Marcus. Jo, för som sagt, han har gjort mängder av Star Wars-omslag. Men han var nämligen med och arbetade tillsammans med Terry Austin i ett projekt att omforma eller bearbeta novellsamlingen Star Wars, eller inte novellsamlingen, men den novellen Star Wars. Menar du romanen? Nej, nu är det novell. Det är en novell. Ja. Star Wars Splinter of the Mind's Eye. Och det gjorde de om till en grafisk roman. Okay. Detta var alltså 1996, troligtvis också inför 1997 när den restaurerade guld-VHS-utgåvan kom. Ja. Och vad är då speciellt med Star Wars Splinter of the Mind's Eye? Jo, det är nämligen den allra första fullskaliga novellen som släpps under Star Wars-paraplyet och räknas då tillsammans med tidningsstrippen som kom ut och Marvels serietidning som gavs ut mellan 1977 till 1986 som starten på Star Wars expanderade universum. Originalnovellen skrevs 1978 av författaren Alan Dean Foster och var egentligen en uppföljare till den första Star Wars-filmen. Så det här var alltså innan Imperiet slår... Jag har en fråga där. Alltså, nu kanske jag ställer jättedumma frågor, men jag ställer ju sådana. När de gjorde det här utökandet av universumsdelen, var det här i samarbete med George Lucas? Han visste om det här, eller hur fan funkar det där? Alltså, för att det inte... Det framgår inte riktigt, för boken gavs ut av Del Rey och var så vitt jag förstår ett smygskott till att eventuellt kunna komma med en lågbudgetuppföljare om Star Wars hade bombat. Okej, yes. Nej, men jag bara tänkte utifrån, alltså, för att George Lucas har kommit på mycket, det förstår vi, men det måste ju vara fler som har liksom hjälpt till. Jo, och så vitt jag förstår så det här är kanon. Ja, okej. Nu? Ja, det räknas som kanon. Okej, trots att... okej. Efter The Purge. Det är inte Legends, utan det här är en officiell uppföljning på... Okej. Det är bara att det är väldigt få som har koll på det idag. Ja, men spännande. Men inte ens jag hade det. Nej, inte han. Christer lär sig något nytt om Star Wars. Ja. Och det har aldrig hänt. Nej, jag skulle säga det. Han har aldrig lärt sig något nytt om Star Wars. Nej. Jag ska inte toot my own horn. Ja, det är mycket jag inte kan. Jag ska ge dig lite extra kött på benen. Tack. För den här boken, den berättar en historia om Luke och Leia när de blir strandsatta på planeten Mimban. En träskplanet som ligger längs Nanteris handelsled. I Star Wars-lore råkar planeten mycket in i interna konflikter mellan urinvånarna och gruvbolagen. Planeten förekommer flera gånger i Star Wars, bland annat i klonkriget. Yep. Då den 224 divisionen av klontrupper kallade lerhopparna, eller The Mudjumpers, som allierar sig med motståndsrörelsen på Mimban emot separatisterna. Har sett, kommer inte ihåg. Jag känner igen namnet The Mudjumpers. Ja, de ska vara en väldigt känd division. Ja, det känns jävligt bekant. Men i boken så åker i alla fall Leia och Luke tillsammans med R2-D2 och C-3PO dit. Men Imperiet har någon jävla maskinfuffens på planeten som gör att de kraschar. Och mitt uppe i äventyret så dyker Darth Vader upp. Och vi ska bara utmärka vad som gör den här boken lite extra fantastisk. För det är nämligen så att Leia plockar upp Lukes ljussabel
och börjar slåss mot Darth Vader i den här boken. Coolt. Och hon står sin mark. Sen så tror jag att det lagts till bitar i den grafiska romanen som var tänkt att vara med i boken men som ströks i originalnovellen på grund av licensskäl. Eller i alla fall kontraktsskäl. För Han Solo tror jag inte är med i boken, och det var för att de var inte helt säkra på att de fick Harrison Ford. Just det, precis. Men jag har letat efter den här, och jag har inte hittat den grafiska romanen att få tag på. Men jag vill ha den, för jag tycker det är tufft med Leia. Absolut. För hon slår tillbaks mot Darth Vader tills han trillar ner i något träskhål. Ja. Där han hör hemma. Ja. Det är ju Så, skönt. vad säger ni mer? Vad har ni läst och vad ni känner och tycker och allting sånt? Jag säger som jag sa förut, jag har inte läst jättemycket. Jag skummar en del och tittar. Och känner bara in och läsa är fel ord, men jag bländrar lite och tittar liksom. Ja. Men det jag tycker är nästan om vore under hela Comic Con nu, det är att man lär sig så mycket. Ja. Och få deras vinkel på det. Ja, det är skönt att det inte bara är jag som har ångest. Ja, nej. Nej, det är absolut, det var flera. Men det är också därför jag tänkte, vi stoppar till lite och så tar vi en runda så att han vet vad vi heter ordentligt. Det var smart. För att liksom avdramatisera hela situationen. Så, för jag såg, det var en fråga Simon ställde, det tändes ett ljus och ett leende kom fram. Jag kommer inte ihåg vilken fråga det var. Det ser vi när vi går tillbaka och tittar på materialet sen. Nej, men det var ganska häftigt att se. Så att, det var jävligt coolt. Kanske rent av när Simon tog det där med barnteckningarna och hur... Det var någonting Simon frågade som jag såg att det tände. Han log lite och tittade på Simon på ett helt annat vis. Och de där grejerna har vi lyckats med i varje intervju. Och liksom, en del kommer de i slutet, en del får vi det innan vi ens har börjat. Så att det är så olika, men det är så kul att se när det här frågan som vänder hela intervjun nästan, när hela samtalet det blir riktigt trevligt när det verkligen känns jag vill ju bara säga det i det här fjärde avsnittet då med intervjuer. Femte, men fjärde med internationella gäster i alla fall. Nej, femte. Är det femte? Med internationella gäster. Ja, just det. Sjätte om vi inte räknar internationella. Nej, okay. Jag har inte någon jävla koll längre. Det är I ett av de här avsnitten? I ett av de här avsnitten. Nej, men jag är stolt över... åt helvete. Tyst med den. Jag är stolt över hur ni har hanterat det. För jag var skitnervös att jag var tvungen att hålla koll på läget, men ni har mycket bättre koll på läget än vad jag har. Vad du tror. Sen har vi haft lite interna diskussioner om vem som har rätt ålder inför rätt gäst och sådär. Ja. Men vi har ju löst det. Ja, vi har bråkat färdigt om det nu, så nu får ni lägga av. Det är ju det som är roligt nu. Det är bra, vi kan skratta åt det. Det är bra. Jag tycker det bästa är att Howard, det var min kille. Han hade åldern med mig. Jag kände mig hemma där. Ja, men för du är ju 60 år gammal. Äldre än vad Simon är. Du är 60 år äldre än mig. Är du så? Ja, det är jag. Ja, det är det vi pratat om sedan tidigare. Nej, alltså när det gäller vad Chris har skrivit eller tecknat och så och jobbat på, så var det inte så jättemycket han läste. Men jag kikade på Tom Strong. Ja. Och jag tyckte Tom Strong var intressant. Någonting vi inte lyfte här nu var ju stilbryten emellan när vi följer den här lilla grabben som läser Tom Strong-tidningar precis. mot när vi följer Tom Strong-berättelsen. Och det är lite ledsen att han frågar någonting om, eller jag vågade inte fråga för jag känner mig inte så säker på Tom Strong att jag vågar ställa de frågorna. Men den tyckte jag var bra. Jag tyckte den var väldigt häftig i att den bryter på det viset. Sen, jag blev dock lite ledsen i ögat. Alltså, jag förstår att han tycker om att göra Star Wars-omslagen, men just att han inte hittar tiden till att göra någonting som Ocean. Nej, för den var jättebra. Ja, jag tror det. Absolut. Så det hoppas jag verkligen. Den kommer jag ju behöva läsa efter detta, för det vore en kul bok att läsa, för jag tror att den skulle falla mig i smaken. På din beskrivning så känns det som någonting som skulle passa mig. Men annars har jag läst Thors. Ja. Som jag tyckte var jävligt intressant. För nu pratar vi Battle World. Eller? Jag blev distraherad av en gul man som gick förbi. Ned Flanders. Ja, det var det. Med abs. Det var väl Stupid Sexy Flanders. Ja, det var. Jag var inte beredd på det. Nej, jag bara såhär, what the... Ta det där en gång till. När jag läste Thors, det är väl Battle World? Thors? Ja. Där alla Tor är poliskonstaplar. Ja, liksom. det är nya Battle World. Nya Battle World. Det är när God Emperor Doom ändrar om hela universum. Ja, precis.
Den tyckte jag var riktigt bra. Ja. Jag gillade den. Jag har svårt att fatta vilken som är main tour. Det finns ingen. Nej, det är så alltså. Och det kanske är charmen också. Men att ändå få se Beta Ray Bill och få se honom och såg Throg och flera av de här som dyker upp och är poliskonstaplar. Jag tycker det är väldigt intressant, väldigt spännande. Jag kan också säga att alla de finns som HeroClix. De gör det? Ja, de gör det. Okay, ja. Så det var en udda story. Jag var inte jätteförtjust i den versionen av Battle World. Jag vill läsa den mer för jag tyckte det var jävligt spännande koncept att vi har en jävla massa Thor så ni är poliskonstaplar. Det är inte bara dem. Utan Doom delar upp världen så på ena sidan så är det Marvel Zombies. Och så har du ett garde som måste hålla tillbaks dem. Och sen så har du Tor-kåren. Och sen så har du det är en massa, det är en spindelvärld där Spindelmannen faktiskt är en spindel och de är arachnoida, alltså det här känns som att jag vill läsa alltså. Ja. Även om du säger att du inte tycker det är lika bra. Nej, men alltså det finns så mycket att läsa, Rasmus. Och jag vet. Och sen jag började det här projektet med er så har jag fått så mycket mer att hålla koll på. Ja. Jag orkar inte Du har så mycket mer du måste lära ut. Ja. Men jag tänker så här. Är det någonting vi vill rekommendera? Så Oceans, tänker jag. Ja, absolut. Jag vill ändå pusha för Thors i Battle World. Ja, absolut. Nej, men ta en kik in på Chris Sprouse. Och om inte annat, ni har kanske lyssnat på intervjun nu, eller samtalet. Men gå gärna in på vår YouTube och titta på den, för den kommer ligga på YouTube också. Ja, precis. Då kan man få se hela samtalet. Och vi ska ju inte glömma bort våra... Vi får inte glömma våra sponsorer såklart. Vi kan ju börja med att vi är sponsrade utav Askers på Edsholmsgatan 3 Grums. Och där kan du köpa tv-spel och serietidningar och musik i alla dess slag och du kan gå ner i arkadhallen där nere. Men när du är färdig med allt detta så står du med till kassan för att betala och då säger du Superhjälteklubben! För att Christer? För att få 10% rabatt på hela ditt köp. Perfekt. Och om du vill göra Ulf glad så kan du börja prata Stålpojken. Ja, då blir han glad. Precis. Eller deprimerad för han har börjat sålt sina nummer. Ja, okej. Jag vet inte om det är alla, men han har en hel del av sin samling på Askers nu. Ja, okej. Jag har köpt något. Kul. Det är bara att reta honom så att jag har en nu. Det är också kul att kunna säga att jag äger inte de som Ulf hade. Ja, jag har en Ulfare. Ja, du har en Ulf-tidning. Sen ett stort tack till Ronny på Seriemagasinet. Ja, för att vi är här och för att vi får lov att göra de här intervjuerna. Det hade inte skett utan Ronny, kan vi ju säga. Nej. Så det är vi jävligt tacksamma för. Så alltså åk till Bliavägen 5 i Munkfors och köp serietidningar. Eller kom på nästa Comic Con och köp serietidningar. Eller ett annat konvent, för han är ju fan överallt den här kan. Och som vi brukar säga, tycker du att det är för långt till Munkfors? Åk dit ändå. Ja. Men han har ju en hemsida också, seriemagasinet.se. Och den kan man ju gå in på när man sitter i bilen på väg till Munkfors. Så man vet vad man ska köpa när man kommer fram. Ja. Och hittar man inte till Munkfors så hittar man till Erika på Palladium i Arvika. Ja, vilken jävla snygg segway. Där kan man kolla på film på stor skärm. Och där kommer det bli väldigt mycket aktivitet för vår del nu framöver. Absolut, det händer mycket nu framöver. Både film och livepoddande har vi pratat på. Ja, precis. Så det kan bli en livepoddning utanför, för vi sa inte under själva filmen, men... Nej, det blir lite opassande kanske. Lite innan kanske. Nu kanske det här... kunde göra med våra patrons. Ja. Om vi bara lånar hallen och så kör vi en film och sitter och pratar under tid. Nej, men de har ju det uppe. Spiderman. Spiderman. Ja, det är sant. Det blir ju sen, för jag har hört att någon ska bygga en bio så att det får bli då. Det är ju det då. Men jag vill bara lyfta det också att de här intervjuerna, våra patrons på högsta tier, de får ju tillgång till videorna lite snabbare. Ja, det är ju målet i alla fall. Ja, men det får de. Och jag vänder mig till videoredigeraren och frågar. Inför hösten då och nästa Comic Con, att om ni vill ha intervjuerna för alla andra, bli patrons. Ja, men precis. Absolut. Gå in på patreon.com/superhjälteklubben och stötta oss på 3, 5 eller 10 $-tieret. Det är ju så att vi har 3, 5, 10 och på 10 $-tieret så får du också en shoutout i våra avsnitt som vi kommer försöka göra nu. Ja, för vilka är våra patrons? Jag försöker hålla dem här i huvudet och det är alltid lika jobbigt. Hej Whipperoo. Okej, Patrik Sverneborg! Ska någon annan säga nästa? Nej, men jag tänkte skulle någon annan säga nästa. Eller vem säger de här? Nej, Affe! Alex! Ja, bra. Duktig du är. Martin Johansson! Nicke.
Nicke. Mycket bra. Och Viktor Falkenström. Och då är vi uppe 8. Där har vi alla 8 som är på top tier. Stort tack också till de som är på lägre tier. Även om ni inte blir outshoutade med namn och så vidare. Så vi är extremt tacksamma för allihopa. Ja. Ni får en sån här. Ett fårskrik från Tor. Varsågod. Ja. Ja, där är vi extremt tacksamma för de av er som går in på patreon.com och /Superhjälteklubben och stöttar oss där. För det gör att det här blir lättare att genomföra. Vi får frukost på morgonen till exempel. Ja, alltså att vi har överlevt de här dagarna är tack vare er. Åh herregud. Kan man också gå in på Superhjältepubben och titta. Ja. Precis, som vi hade i fredags och i lördags. Fredags och lördags. Nu igår var det inget att titta på. Nej, det var tur det. Nej. Men det var så högljutt inne på Leris. Ja, just därför. Så vi får men det var extremt trevligt. Det måste vi säga. Så stort tack till de av våra top tier patrons som faktiskt kom ut och umgicks med oss. Som Lobacken och Alex. Ja. Och med familj. Med familj. Ja, inte Alex familj, men Lobackens familj. Men det största tacket går ut till dig, Mikael från Ramlösa. Jävlar vad någon blev överraskad nu då. Ja. Tänk dig han som heter Mikael och drack Ramlösa. Han satt i halsen. Hoppas inte du dog, Mikael. Ett stort tack till er allihopa. Vi syns igen nästa vecka. Sköt om er så gott. Ha det bra. Hej då! Hej! Inte somna nu, Marcus. Vi har fortfarande en liten stund kvar innan dess att vi är klara. Det är en liten stund kvar. Vi har vårt eget avsnitt att spela in också som inte blir styrda av någon typ av begränsningar. Fullständigt fria tyglar, precis som alla serietecknare vill ha det. Jag ska försöka ta det när det är dags. Jag börjar bli lite trött nu faktiskt. Det är i så sätt lite tur att det bara är 2 dagar i år. Faktiskt. Känns lagom. Ja, i år. Den här gången. Det är ju 5 dagar totalt om vi nu är här nästa gång. Captain Phasma. Jävlar vad snygg. Den kan Simon springa iväg och fota med en gång. Wow. Spring Simon, spring! Det är mina sista ord. Foto. Hej.